গিনি, এটা তুই তো? Good evening, everybody. গুড ইভিনিং ম্যাম। Good evening, madam. Ma'am, good evening. Good evening.
Ma'am, I'll just ask if all the student actors are present. তারপরে আপনার পারমিশন নিয়ে আমরা শুরু করে দেব। Yes, Debolina, by all means. থ্যাংক ইউ ম্যাম। সংস্কৃত ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টরা এসে গেছে কি? শ্রেয়া, আমি শ্রেয়ার নামটা দেখলাম, কিন্তু শ্রেয়া, দীপশিখা সবাই, শ্রেয়া হ্যাঁ ম্যাম, সবাই এসেছো? দীপশিখা এখনো কেউ আসেনি ম্যাম। সে কি? আসবে ম্যাম, একটু দাঁড়ান ম্যাম, আসবে। দীপশিখা, শ্রেয়া, তুমি একটু ফোন করো প্লিজ, কারণ তোমাদেরটাই ফার্স্ট হবে তো, সেই জন্য তুমি একটু বন্ধুদের বলো তাড়াতাড়ি জয়েন করতে। তুমি গ্রুপে একটু জানাও। শ্রেয়া, শ্রুতি, মেহেরনেগা কেউ আসেন? ম্যাম, আমি এক্ষুনি গ্রুপে জানাচ্ছি ম্যাম। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। বাংলা ডিপার্টমেন্টের অনুজা, তোমাকে দেখতে পাচ্ছি, তোমরা সবাই এসছো কি? হ্যাঁ ম্যাম, আমরা সবাই এসেছি ম্যাম। আচ্ছা আচ্ছা। and ইংলিশ অরুণিমা, তানিয়া? আমার মনে হচ্ছে বাংলা সবাই এসে গেছে, তাই না অনুজা? হ্যাঁ, ও তাই বললো গিনি। হ্যাঁ তাই বলছে। হ্যাঁ, আমার নিজের ওই লিস্টটা দেখে মনে হচ্ছে সবাই এসেছে। আচ্ছা। and সেমেস্টার 6 শুভেচ্ছা, কি আছো? ইয়েস ম্যাম। ওকে ওকে। তাপসীদি, তাহলে মানে কি করব আমরা, কি আচ্ছা, আমি একবার একটুখানি দেখি, একবার, আচ্ছা। কারণ একদম প্রথমেই তো দেখি ওরা, তা না হলে তো। ঠিক আছে দিদি, আমরা ওয়েট করছি, ম্যাম তো রাজি হয়েছেন তো। শ্রেয়া, হ্যাঁ ম্যাম, দিয়া সবাই এসে গেছে। দিয়া, ম্যাম, সবাই এসে গেছো? আচ্ছা ঠিক আছে। ম্যাম, সবাই হ্যাঁ এসে ম্যাম। গেছে। আচ্ছা, মধুমিতা এসেছে? মধুমিতা, দীপশিখা? হ্যাঁ ম্যাম, দীপশিখা এসেছে ম্যাম। আচ্ছা ঠিক আছে। মেহেরনেগা আছে? হ্যাঁ ম্যাম, এসেছে। হ্যাঁ ম্যাম, আছে। তাহলে হ্যাঁ, ম্যাডামের অনুমতি নিয়ে তাহলে শুরু করা যাবে। আচ্ছা দেবলিনা, হ্যাঁ ম্যাম, তাহলে স্টার্ট করে দিই। Oh yes, Debolina. Okay, ma'am. Thank you. Okay. Very good evening to everybody present. Respected Principal Madam, esteemed colleagues, dear friends, students, members of the Drama Club Voices, and guests. It is my honor and privilege to welcome you all to the Women's Christian College Drama Club's celebration of World Theatre Day on 27th March, that is tomorrow. This day has been celebrated as World Theatre Day since 1961 onwards. The theme for 2022 is Theatre and a Culture of Peace. Today, our students will enact scenes from 4 famous plays which showcase both positive and negative traits of human nature. However, as we shall see in the plays that are to follow, the message is a hopeful one, as they try to show us that good will always try to suppress the worse traits in man. And we need this especially in this prevailing atmosphere where the pandemic has not disappeared entirely and war is breaking out in several places. People are still in a state of conflict and crisis. So today we are hopeful that this evening of theatre will bring a little bit of respite from our daily lives and also give us enjoyment and hope.
I conclude my speech by inviting our principal madam and chief patron of the drama club, Dr. Ajanta Pal, to give us a note of encouragement and the welcome address. Whatever we do is always done because she inspires and encourages us to go ahead with all the innovative ideas or even silly ideas. She never discourages us. Rather, she says that yes, something can be made of it. And theater also is all about innovation and inspiration. So, ma'am, we request you humbly to please address all of us present here and those who are watching via YouTube with a few words of encouragement. Thank you very much, ma'am. Thank you, Debolina. Am I audible? Yes, ma'am. I guess you can hear me. শুভ সন্ধ্যা উইমেন্স ক্রিশ্চিয়ান কলেজের ড্রামা ক্লাব ভয়েসেস আয়োজিত আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি সাদর অভ্যর্থনা জানাই। তিনটি বিভাগ মূলত বাংলা ও ইংরেজির মিলিত উদ্যোগে আজকের নাটকগুলি উপস্থাপন করা হচ্ছে। আর ছাত্রী, অধ্যাপক, অধ্যাপিকা যারাই এই প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত আছেন, আমি তাদের প্রত্যেককে আমার উষ্ণ অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। বর্তমান পরিস্থিতির সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে এইভাবে এত সুন্দর একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা, মানে অনুষ্ঠানের কথা আদৌ ভাবা তারপর সেটাকে বাস্তবায়িত করা সত্যি প্রশংসনীয় একটি উদ্যোগ। আর আমি তাদের সকলকার কাছে আমি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আজকের এই সন্দেহ অনুষ্ঠানে যে নাটকগুলি আমরা দেখতে চলেছি, আমার ধারণা সেগুলোতে আমরা নিশ্চয়ই পাবো জীবনের সূক্ষ্ম অনুভূতি বিশেষ এবং তারই সঙ্গে মানব অভিজ্ঞতার রং, রস, বর্ণ, শব্দ ও মেজাজ। একটু ইংরেজিতে বলছি এবার যে life and literature or theatre may scarcely be separated. It's difficult, as all of us know, especially the organizers, the students and teachers of the three literature and language departments. We are well aware that it is so difficult to determine where life ends and literature or theatre begins. As the great bard Shakespeare had so famously said, all the world's a stage and the men and women merely players. They have their exits and entrances. So literature and life, theatre and life are inextricably intermingled, right? And I congratulate our students and the mentors of the Drama Club Voices for having taken this very timely and laudable initiative on World Theatre Day, celebrating or commemorating World Theatre Day, because theatre is a cultural expression which is absolutely native to mankind. It is necessary. It provides an outlet. It helps people communicate and build bridges. And these things are all necessary in today's scenario. And I hope that the message of peace, hope, optimism, and positivity that the students will show or demonstrate through the plays, the scenes that they enact, will remain with us and will inspire us in the days to come. May our students be truly empowered with voices so that they may effectively articulate their manifold visions and reach out as well as communicate with the world around them.
So voices, to be empowered, to have a voice, is very important. And theater is a platform which enables one to have a voice. আজকের এই অনুষ্ঠান সার্বিক সার্থকতা লাভ করুক, এই প্রার্থনা করে ও শুভকামনা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। Thank you very much, ma'am, for giving us such a wonderful beginning to today's evening of acting. I now call upon Professor Tapashi Banerjee to begin the performances with the Sanskrit play. Tapashi Di, over to you. ধন্যবাদ দেবলীনা। মাননীয় অধ্যক্ষা ডক্টর অজন্তা পাল মহোদয়া ও সমাগত সুধীবৃন্দকে আন্তরিক অভিবাদন জানিয়ে আরম্ভ করছি। ওম পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। উইমেন্স ক্রিশ্চিয়ান কলেজের নাট্যগোষ্ঠী ভয়েসেসের উদ্যোগে আজ অভিনীত হতে রচিত বিখ্যাত একটি প্রহসনের অংশ বিশেষ। প্রহসনটির নাম দরিদ্র দুর্দৈব। এই গল্পের প্রধান চরিত্র বক্রেশ্বর শর্মা অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ। পেটের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে ভিক্ষাপাত্র হাতে বেরিয়ে পড়ে। স্ত্রী মন্দোদরী ও দুই ছেলে লম্বোদর ও সরানন। প্রচন্ড গ্রীষ্মে প্রখর সূর্য তাপে লোকের দরজায় দরজায় ঘুরে অতি সামান্য একটু চাল জোগাড় হলো, যাতে একজনেরও পেট ভরে না, চারজন তো দূরের কথা। পরনে ছেঁড়া কাপড়, পায়ে ছেঁড়া জুতো, হাতে ছেঁড়া ছাতা বক্রেশ্বরকে দেখে ধনীদেরও এতটুকু দয়া হয় না। তাদের অভিশাপ দিতে দিতে বক্রেশ্বর ফিরে আসে। কুটিরে ঢোকার আগে ধুতির কাছার মধ্যে নিজের জন্য কিছু চাল লুকিয়ে রাখে। কুটিরে ফিরে এলে তার স্ত্রী অতটুকু চাল দেখে অত্যন্ত রেগে যায়। ফলে স্বামী স্ত্রীতে তুমুল ঝগড়া বেঁধে যায়। বক্রেশ্বর স্ত্রীর হাতে পুত্রদের ভার অর্পণ করে গৃহত্যাগে উদ্যত হলে স্ত্রী মন্দোদরী তার পথ আটকানোর জন্য কাছা ধরে টান দেয়। সঙ্গে সঙ্গে চালগুলি বেরিয়ে পড়ে। মন্দোদরী বক্রেশ্বরের কীর্তি সকলকে জানাবে বলে উদ্যত হলে বক্রেশ্বর অনেক কাকুতি মিনতি করে তাকে বিরত করে ও অধিক ভিক্ষা লাভের ভিক্ষা সংগ্রহে বেরিয়ে পড়ে। প্রচন্ড তাপে খিদের জ্বালায় লম্বোদর ও সরানন অবসন্ন হয়ে পড়ে। প্রবল জল তেষ্টায় তাদের বুক ফেটে যায়, কিন্তু কোথাও এতটুকু জলের দেখা মেলে না। লম্বোদর জ্ঞান হারায়। দৈবক্রমে তাদের এই অবস্থা চোখে পড়ে স্বর্গের এক সিদ্ধ পুরুষ ও তার স্ত্রী সিদ্ধার। সিদ্ধ পুরুষ মহাদেবের কাছ থেকে 3টি পাশা লাভ করেছিলেন, যেগুলি মনে মনে কিছু কামনা করে ছুঁড়ে দিলে মনস্কামনা অবশ্যই পূর্ণ হবে। লম্বোদর ও সরাননের অবস্থা দেখে সিদ্ধ দম্পতির করুণা হয় ও তাদের কৃপায় পাশার প্রভাবে ছেলেরা জল পান করে তৃপ্ত হয়। সিদ্ধ পুরুষ দয়া পরবশ হয়ে বক্রেশ্বরকে ওই পাশাগুলি দান করেন ও বলেন, এগুলির দ্বারা কেবল বক্রেশ্বরই নয়, তার প্রতিবেশীরাও ধনী হয়ে উঠবে। যথারীতি মনে মনে সংকল্প করে পাশাগুলি ছোঁড়া হলো। সঙ্গে সঙ্গে বক্রেশ্বর ও তার প্রতিবেশীরা ধনধান্যে পূর্ণ হয়ে উঠল। কিন্তু প্রতিবেশীর এই সমৃদ্ধি বক্রেশ্বরের সহ্য হলো না। সে পাশাগুলি আগুনে নিক্ষেপ করতে উদ্যত হলো ও মনে মনে বলল, সব প্রতিবেশীরা দরিদ্র হয়ে যাক। সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধ পুরুষ পাশাগুলি ছিনিয়ে নিলেন।
ঈর্ষাকাতর বক্রেশ্বর পুনরায় দরিদ্র হয়ে গেল এবং প্রতিবেশীরাও একই অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় সে নিশ্চিন্ত হলো। এই কাহিনীটি অবলম্বন করে আমাদের আজকের নিবেদন দরিদ্র দুর্দৈবম। নাট্যকার শ্রী শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ। अरे कूत पर्याप्त तण्डुला यावत् दरिद्रस्य दुर्दैवं पुरवासिनीं धनिनं प्रतिगृहं पर्याटन अपि न लभे अभिलाषानुरूपं भिक्षां धिक् धनि गृहस्थानं। हरे राम अहो कठोरो निधानीं छिन्नं छत्रां छिन्ने पादुके भूतले जलद अग्नितुल्यं चरणों में निपीड़यति। हरे राम एतावन्मत्र तण्डुलो किमेतो भवतिव्यं गृहिणी मन्दोदरी भोजने वचने च परं निपुणा पुत्रो लम्बोदरो शरणनो बलो अपि भोजनशक्ति अतिमात्रयं वृद्धि गता। हा हतविधे पथ नास्ति कोऽपि मनुष्य इदानीं सशरीर रक्षार्थं किञ्चित् तण्डुल पृथक् कृत्वा स्थापयामि। हरे राम कथं चिरयति पिता उदरज्वालया भीषं कातरस्मि। পিতরি প্রত্যাঘাতে পিতরি প্রত্যাগতে ভিক্ষা লব্ধম সর্বম এব আদতি না তুভ্যং কিঞ্চিদপি দাস্যামি। तर्हि चोदचतत्कृत्याते चपेदशतं दास्यामि। হতভাগ্য কুকুর শাবকা বিব কথং মিথ যুধ্যতম মূর্খ বিরমতম অন্যথা ইউবয়ের গোষ্ঠী পালক দণ্ডেন দ্বাবেব ইউবং তাদয়িষ্যতি। गर्धवे तनये तिष्ठं यावत् एतेन छत्रदण्डन युवयो शासनं करोमि। पीतो इदानीं दर्शय किमानितम्। गृहिणी गृह्यतां मे भिक्षालब्ध यत् किञ्चिदन्यम्। एतेन कस्य सुधा निवृत्तिर्भविष्यति। किं अहं हतभाग्य करोमि। तनयो किं मया पितृगृहात् आनीतो यद् एतयोर् भरणभारम् अहम् अङ्गीकरोमि। किमेत्योरु ममोदरात् निष्क्रान्ते रे दुर्विनीते तिष्ठ गच्छामि अहं अन्यत्र। यस्य वंश रक्षाकर पुत्रस्तस्यैव पाल्यो कुत्र गच्छसि विराम कच्छ वस्त्रे नयितो बद्ध्वा रक्षामि यत्र गमिष्यसि तावपि तव सहचरो भविष्यत। हरे राम किं क्रियते पापरक्षस्य। अहो किमेते तण्डुला भिक्षान्नं गोपायसि कच्छ वस्त्र प्रान्ते यावत् पल्लीवासिनो भद्र महोदयान् आह्वयामि तदा चरण विचाराय। भो प्रतिव्रते प्रियतमे सुगृहिणी क्व आसीत् अलं पति कलङ्कम् उद्घाट्य वरं सर्ववयम् अधिकारजनय भिक्षां चरम आगच्छ। मातो पिपासा कातरोऽस्मि न अहं पुनर्भिक्षार्थमटामि। अहम् अपि तृष्णातुरो अविश्रामि। अत्र क्व तावत् जलं पिपासा शान्तै लभे वृक्षा लताश्च शुष्कतां गता न दृश्यते कोऽपि सरोवर सरिद् वा कापि।
হে মহেশ্বর সংকটং মে দূরীকুরু। হা লম্বোদরা জলাভাবান মূর্ছাপন্ন। ইয়ং পৃথিবী মা তো পুরোত জলাভবন সুত মৃয়তে নস্তি প্রতিকার। নাহমিদৃশং দৃশ্যং শোধুং সমাস্মি না তো পাশুপশেপেন শীতল জলম উৎপাদ্যতাম। তথা ভবতু অহো শনেন মে কমণ্ডলু জল ভরিত জাত। জল ভরিত জাত ক্ষেপেন সিদ্ধে ত্বমেব ত্বমেব গত্ত শ্রীসংবরিপয়। তথাস্তু অয়ি ললনে মা রদি এতেন কমণ্ডলু জলেন উজ্জীবয় বালকম। মাতো সুধা শীতলং পূর্বং জলং পীতং ময়া আহ তৃপ্তস্মি। মাতো অহম অপি তৃষ্ণা কাতরো অস্মি। অহো মধুরম জলম মাতো কিয়ং। কাপি দেবী দয়া পরবশা ইউবয় রুজ্জীবনায় সমাগতা। গৃহিণী ক্বাপি ন লব্ধ সলিলম। अस्या देव्या कृपया शीतलं मधुरं च जलं लब्धम्। গৃহিণী स्वतर पदाय आसीत् पत। उत्तिष्ठतं नाहं देवी देवयनेषु सिद्धवर्गे निविशमे। माता जीवयास्मान् भोज्यदानेन। शनम् अपि शास्य यावत् आगच्छामि। তব অগ্রহাতিষ্বে দিব্যং বস্তু দিয়তে অযোগ্যায় পত্রায় ন খলু পরিণাম শুভ ভবিতা। ভো গৃহীণান্তম এতে দিব্য পশোক কমোনা বিশেষং মনোচিকিত্তং পশোকনং ক্ষেপণেন সর্বং সংকল্পিতং নিমেষাৎ उत्पत्स्यते न केवलं भवतो प्रतिवेशिनामपि सर्वेषां तथा भविष्यति। भवतु परीक्षे लंबोदरो शनाननयो पूर्ण भवतु। মাতো মাতো পিতো পিতো। দৃশ্যতামাবয় ভিক্ষাপাত্রং তুণ্ডলপূর্ণং সংবিত্তম অহো দুর্বহ ভার। कथं ममोपि भिक्षापात्रं पूर्णं झटति संवृत्त्यम्। अहो अहो दुर्बह भारो দুর্বহ ভার। सर्वे भिक्षुका रयं न भारो गूढं समर्थ चित्रम्। অহো পাশকানাং कीदृश महिमा अन्ये अपि भिक्षुका सर्वे प्राप्त पर्याप्त तण्डुल हसन्ति। गृहिणी नाहं तथा सहे पासक क्षेत्र सर्वार्थ रोधव्य। भवन्तु सर्वे अपि लाभवन्तो का नो हानि। नाहि नाहि वरं सर्वेषां प्रतिवेशिनां दुःख वृद्धिं भवतु। तत् यत् पासकानां बह्निस्सत कुरु। गृहिणी सत्तरं जलय बह्निं पासका अत्र नूनं क्षिपामि। सर्वे प्रतिवेशिनो मे दरिद्र भवतु। अलोमेतेषां दुर्व्यवहारिणो अहो स्थाने किलो भवत् आगमानं जातं पाशकानां दहं वा प्रत्यावर्तनं वा
बिना ना नासित में मन शांति प्रतिवेशी सुखं रुद्धं कृतं में शीतलं मन भवतो निधिरे सो ओपि भवते पुनर्अर्पित। तथा इदमस्तु खलोत खलोत समाखिलं नरचित्तं परिहाय खिलतु प्रतिवेशी सुखाभिलाषिता लसत लोकन मनुष्य सन्ततम्। দারিদ্র দুর্দৈবম প্রহসনটির অভিনয় এখানেই সমাপ্ত হলো। চরিত্রায়নে বক্রেশ্বর, দীপশিখা দে, মন্দোদরী শ্রেয়া সেন, সিদ্ধ দিয়া সর্দার, সিদ্ধা মধুমিতা মণ্ডল, লম্বোদর শ্রুতি মণ্ডল, মেহেন্নেগা খাতুন। Thank you very much, Tapashidi, for that wonderful presentation. We now request Shubhecha and the next group to present their scene from Manik Bandyopadhyay's Ashohojogi. Good evening, everyone. We, the members of the drama club, have prepared an adaptation of the short story Ashohojogi by Manik Bandyopadhyay. I request you all to use headphones for experiencing a better audio. Good evening. We, the Semester 6 from Drama Club, are delighted to present an adaptation of the short story Ashohojogi, written by Manik Bandyopadhyay. The story is set during the time period of British rule in India. Raman's father, Harshanath, is one of the biggest stockists of Dhanishgaon. About a year ago, Harshanath had decided to send Raman to one of his fraternal brother-in-law's house in hope of making him a little more obedient and calm-headed. Raman had lately become an extremely unmanageable and mischievous child. It was getting very difficult for Harshanath to handle Raman. Twice or even thrice, Harshanath had to visit the court for his son. Harshanath realized that if this continued, his reputation would be ruined. The final nail in the coffin was when Raman one day had a vicious fight with the magistrate, Mr. Basu's son. The war was on set, and angering the magistrate would affect the fat income that was coming into Harshanath's pocket. On realizing this, Harshanath carried gifts of nearly 200 rupees for the boy who had beaten up by Raman. He apologized and literally begged at Mrs. Basu's feet to let go of Raman for the one last time. He was already decided that what he wanted to do with Raman. So without much hesitation, he informed that Raman was scared and had fled away, and he would get a nice round of beating on his return. That very day, Harshanath decided to take Raman to Suryapada and hand him over to him.
doubtful if this is a good idea. I've heard Surjapada is involved in Swadeshi groups. Swadeshi? My food. He might spoil our son. Oh, come on. Wouldn't he be in jail by now then? After all, how much money does teaching fetch? I tell you, these are just intrigues to collect money. I mean, teaching does not even suffices his hunger. Okay. Surjavada resides in the suburbs of Calcutta. Harshanath was unable to stay at Surjavada's place for longer than a night. I have a lot of work left in Dhaneshganj, Surjapada. Raman has lately become very mischievous. I want you to teach him some manners. It's a request from a father. Please, please mend his ways. I will. Don't worry, I will. I will help him become a good human being. But I have one condition. Condition? Yes. The condition is you cannot take Raman back to Dhaneshganj for 1 year and you won't send him any money directly. Okay, I agree from my end. When Harshanath wanted to give rupees 50 for Raman's expenses, Surjavada accepted only rupees 25. I'm a poor teacher. I don't have the capacity to spend money on Raman. But 25 would be enough to cover all of his expenses. Okay, suit yourself. Next month, Harshanath had sent rupees 50 to Surjavada. But after a few days, 25 rupees was returned to Harshanath. Ogini, Surjapada is a very well-mannered man. He will surely transform our son into a good person. I hope. One year later, Raman returned home during the Puja holidays. Initially, Harshanath was very delighted with Raman's changed behavior. He not only looked sober, but also had learned to behave politely. Previously, Raman used to roam around, creating chaos throughout the day. He constantly got into fights and turned a deaf ear to any good advices. His troublesome behavior and restlessness have noticeably vanished. Harshanath although wondered the reason behind Raman's disappearances during the day, but he paid no heed to this. He overlooked it, thinking he was probably catching up with his old friends, as his appearance showed no signs of mischief. But about a week later, Harshanath started having doubts regarding Raman's behavior. Harshanath returns from the storehouse and sees Raman and his friends are serving food to poor people. Raman? What on earth is going on? I'm feeding them, Baba. Do you know how calculatedly I have to feed them? They haven't eaten for days. They're continuously shouting for more food. And they'll fall ill if they overeat. Really? Where did you get the rice and the pulses? Ma gave it to me. He wants to feed them. Let him. They are blessing our son for his good. Good. I will show him what's good. Give me the keys to our storeroom. Come on. I'll show you. You all have finished eating? Now go away. Get
Get lost. I do not want to see you ever again. What? Come on. Feeding them, huh? For his good, it seems. I have said I'll feed them for 7 days, Baba. 7 days? You want to leave me penniless? Days passed by. The helpless cries of the hungry people kept increasing. Roman was no more a cheerful boy. He also had lost his appetite. What in God's name is your problem? People are dying. You won't help them, Baba. I have already given up 8 quintals of rice for relief. 8 quintals? You have hundreds of quintals of rice stored in your warehouse. Everyone is condemning us, Baba. People are hating me for being your son. You better shut up. Roman went missing for the next 2 days. Hoshnath was angry as well as worried. Let him come home and teach him a lesson. Oh, there he is. Where were you for the past 2 days? I went to visit 7 villages with Anand Babu. Anand Babu? He's one of my worst enemies. For him, I had to give away 40 kgs of rice at a regular price. You cannot imagine the condition, Baba. I'm telling you. Sell all your rice at the cost price. You won't face any losses. It will save so many lives. I won't face any losses. What do you think? Giving away rice for 14 rupees instead of 40 rupees won't give me a loss? What mathematics have you learned, Roman? I'm telling you, Baba. I'll give away all your rice. I'll not let you kill people. Don't you dare talk to me like that. I'll give you one tight slap. It's him. I'm telling you, you wait and watch. Hoshnath made a mistake of taking Roman's words lightly and considering them as childish threats. Hoshnath felt bad seeing Roman's behavior and regretted sending Roman to Shujapur. After a few days, Hoshnath had to leave Dhanishganj for his business purposes. I have told Mitai that I'm going out of Dhanishganj for 3 days. I also told him if Anath or Roman try to create chaos, then he'll teach them a lesson. Okay, alright. I'll also inform the police. They're destroying my warehouse, destroying my son. I don't know what he's doing. Next morning, there was a commotion outside Hoshnath's warehouse. The head worker of the warehouse, Nitai Charan, came late and was shocked to see the chaos. He saw the gallons of oil stored in the warehouse were all gone, and Roman stood there holding a stick. The warehouse was filled with boys of Roman's age. Food, give us food, give us food. Come, Nikai, give us the keys. Keys? What keys? I don't have any keys. Your keys are with your father. Then sit aside. We will have to break the door. Earlier that morning, Roman had gone to the police station. Today, my father has decided to distribute rice grains among the poor. People from different villages will be coming. I request you to manage the whole program. Okay, we will see. Since morning, Roman stood there and kept an eye on the whole activity, while few of the boys distributed rice grains from the warehouse to the needy people who arrived from various villages. By evening, all the rice grains were over. On hearing this, Hoshnath, the very next day, returned to Dhanishganj. He was at a loss of words.
Roman. What have you done? What have you done? Thank you very much, Shubhecha, and your entire troupe for this wonderful presentation. We will leave all the comments and compliments for the audience later on. We move on to the next presentation. Anuja, তোমরা ready আছো কি? তাহলে তোমরা প্রস্তুত হও আর শুরু করে দিও প্লিজ। আচ্ছা ম্যাম, ঠিক আছে ম্যাম। উপস্থিত সকল শ্রোতাবৃন্দকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। গতবারের মতো এবারেও উইমেন্স ক্রিশ্চিয়ান কলেজের ড্রামা ক্লাবের ভয়েসেসের পক্ষ থেকে যে শ্রুতি নাটকটির আয়োজন করা হয়েছে তা অনলাইন অংশগ্রহণের মাধ্যমেই আমরা সফলভাবে সম্পন্ন করার চেষ্টা করব। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমাদের কলেজের মাননীয়া অধ্যক্ষা ডক্টর অদ্রিতা পল মহাশয়াকে প্রতিবারের মতো এবারেও আমাদের উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করার জন্য। আমরা শুরু করতে চলেছি আমাদের আজকের শ্রুতি নাটকের নিবেদন বহুরূপী। হরিদার কাছে আমরাই গল্প করে বললাম, শুনেছেন হরিদা কি কাণ্ড হয়েছে? না, কিছুই শুনিনি। হরিদার কাছে আমরাই গল্প করে বললাম, শুনেছেন হরিদা কি কাণ্ড হয়েছে? না, কিছুই শুনিনি। জগদীশ বাবু কি যে কাণ্ড করেছেন শোনেননি হরিদা? না রে ভাই, বড় মানুষের কাণ্ডের খবর আমি কেমন করে শুনবো? আর তাছাড়া আমাকে বলবেও বা কি? 7 দিন হলো এক সন্ন্যাসী এসে জগদীশ বাবুর বাড়িতে ছিলেন। খুব উঁচুদরের সন্ন্যাসী, হিমালয়ের গুহাতে থাকেন। সারা বছরে শুধুমাত্র একটু হরিতকি খান, তাছাড়া কিচ্ছু খান না। আচ্ছা, সন্ন্যাসী কি এখনো আছেন? না, চলে গিয়েছেন। থাকলে একবার
পায়ের ধুলো নিতাম। তা পেতেন না হরিদা, সে ভয়ানক দুর্লভ জিনিস। শুধু ওই একা জগদীশ বাবু ছাড়া আর কাউকে পায়ের ধুলো নিতে দেননি সন্ন্যাসী। কেন? আরে জগদীশ বাবু একজোড়া কাঠের খড়মে সোনার বল্লা গিয়ে সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে ধরলেন। তখন বাধ্য হয়ে সন্ন্যাসী পায়ে গিয়ে দিলেন, নতুন খড়ম পড়লেন, আর সেই ফাঁকে জগদীশ বাবু পায়ের ধুলো নিয়ে নিয়েছিলেন। বাহ, চমৎকার! এ তো বেশ মজার ব্যাপার। হ্যাঁ, তাছাড়া সন্ন্যাসীকে বিদায় দেওয়ার সময় জগদীশ বাবু 100 টাকার নোট জোর করে সন্ন্যাসী ঝুলার ভেতরে ফেলে দিলেন। সন্ন্যাসী হাসলেন আর চলে গেলেন। গল্প শুনে খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন হরিদা। অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। আমরা কি বলছি বা না বলছি সেদিকে হরিদার কোনো কানই নেই যেন। শহরের সবচেয়ে সরু এই গলিটার ভিতরে এই ছোট্ট ঘরটাই হরিদার জীবনের ঘর, আর আমাদের চারজনের সকাল সন্ধ্যার আড্ডার ঘর। খুবই গরিব মানুষ হরিদা। এই একঘেয়ে অভাবটাকে সহ্য করতে হরিদার আপত্তি নেই, কিন্তু একঘেয়ে কাজ করতে তার ভয়ানক আপত্তি। হরিদার জীবনে সত্যিই একটা নাটকীয় বৈচিত্র্য আছে, আর সেটাই যে হরিদার জীবনের পেশা। হরিদা মাঝে মাঝে বহুরূপী সেজে যেটুকু রোজগার করেন তাতেই তার ভাতের হাঁড়ির দাবি মিটিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। মাঝে মাঝে সত্যি উপোস করেন হরিদা। তারপর একদিন হঠাৎ আবার এক সকালে কিংবা সন্ধ্যায় বিচিত্র ছদ্মবেশে অপরূপ হয়ে পথে বের হয়ে পড়েন। কেউ চিনতে পারে না। যারা চিনতে পারে এক আনা দু আনা বকশিস দেয়, আর যারা চিনতে পারে না তারা হয় কিছুই দেয় না, কিংবা বিরক্ত হয়ে দুটো একটা পয়সা দিয়ে দেয়। সন্ধ্যার আলো সবে মাত্র জ্বলেছে। দোকানে দোকানে লোকজনের ব্যস্ততা আর মুখরতায় জমে উঠেছে। পথের উপর দিয়ে ঘুঙুরের মিষ্টি শব্দ রুম ঝুম করে বেজে বেজে চলে যেতে থাকে। এক রূপসী বাইজি প্রায় নাচতে নাচতে চলে যাচ্ছে। শহরে যারা নতুন এসেছে তারা দুই চোখ বড় করে তাকিয়ে থাকে সেই অপরূপা রূপসী বাইজির দিকে। এমন সুন্দরী মোহময়ী নারী যেন তারা আর কোথাও কোনো দিন দেখে। পর দোকানদারও হেসে ফেলে আর বলে, হরির কাণ্ড সত্যি। কারো কারো মুগ্ধ চোখের মোহ ভঙ্গ হয়, আর যেন বেশ একটু হতাশ স্বরে প্রশ্ন করে ওঠে, ওটা একটা বহুরূপী? এক একটা দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে সেই রূপসী বাইজি, মুচকি হেসে আর চোখ টিপে একটা ফুল সাজিয়ে এগিয়ে দিচ্ছে। দোকানদারও হেসে ফেলে আর একটা সিকি তুলে নিয়ে বাইজির হাতের ফুল সাজির ওপর ফেলে দেয়। একবার পুলিশ সাজে দয়ালবাবুর লিচু বাগানের ভিতরে দাঁড়িয়েছিলেন হরিদা। স্কুলের 4টে ছেলেকে ধরে ফেলেছিলেন। ভয়ে কেঁদে ফেলেছিল বেচারা ছেলেগুলো, আর স্কুলের মাস্টার এসে সেই নকল পুলিশের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন। ইন্সপেক্টর সাহেব, দেখুন, ওরা বাচ্চা ছেলে, বুঝতে পারেনি, ভুল করে ফেলেছেন। আমি ওদের হয়ে আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। আপনি ওদের মাফ করে দিন। আপনি এক কাজ করুন, আমি আপনাকে 8 আনা দিচ্ছি। এই 8 আনা নিয়ে আপনি ওদের ছেড়ে দিন। এবারের মতো মাফ করে দিন, আর কোনোদিনও করবে না ওরা। 8 আনা ঘুষ নিয়ে তারপর মাস্টারের অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন সেই নকল পুলিশ হরিদা। পরদিন অবশ্য স্কুলের মাস্টার মশাই জানতে বাকি থাকেনি কাকে তিনি 8 আনা ঘুষ দিয়েছেন। কিন্তু মাস্টার মশাই একটুও রাগ করেননি, বরং তারিফ করেই বলেছিলেন, তাহলে হরি, কাল তুমি আমাকে খুব ঠকালে বলো। আমি একটু রাগ করিনি। কাল তুমি চমৎকার বহুরূপী সেজেছিলে।
আমি তো চিনতেই পারিনি তোমায়। উন্নতি করো বাবা, জীবনে উন্নতি করো। আজ কিন্তু এখন আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না হরিদা তো গম্ভীর হয়ে কি ভাবছেন। সন্ন্যাসীর গল্পটা শুনে কি হরিদার মাথার মধ্যে নতুন কোনো মতলব ছটফট করে উঠছে? আজ তোমাদের একটা জবর খেলা দেখাবো। আমাদের দেখিয়ে আপনার কি লাভ হরিদা? আমাদের কাছ থেকে একটা সিগারেটের চেয়ে বেশি কিছু তো পাবেন না। না, ঠিক তোমাদের দেখাবো না, আমি তাহলেই দেখতে পাবে। কোথায়? আজ সন্ধ্যায় জগদীশ বাবুর বাড়িতে। হঠাৎ জগদীশ বাবুর বাড়িতে খেলা দেখানোর জন্য আপনার এত উৎসাহ জেগে উঠলো কেন? মোটা মতন কিছু আদায় করে নেব। এবার আর কাঙালের মতো হাত পেতে বকশিস নেওয়া নয়। এবারে মারি তো হাতি, লুঠি তো ভান্ডার। আচ্ছা বেশ, থাকবো। আমাদের স্পোর্টের চাঁদা নেবার জন্য আজ ঠিক সন্ধ্যাতেই জগদীশ বাবুর কাছে যাব। বড় চমৎকার আজকের এই সন্ধ্যার চেহারা। আমাদের শহরের গায়ে কতদিন তো চাঁদের আলো পড়েছে, কিন্তু কই কোনোদিন তো আজকের মতো এমন একটা স্নিগ্ধ শান্ত উজ্জ্বলতা কখনো চারিদিকে এমন সুন্দর হয়ে ফুটে ওঠেনি। জগদীশ বাবুর বাড়ির বারান্দাতে মস্ত বড় একটা আলো জ্বলছে। সেই আলোর কাছে একটা চেয়ারের ওপর বসে আছেন জগদীশ বাবু। আমরা আমাদের স্পোর্টের চাঁদার খাতাটিকে জগদীশ বাবুর হাতে তুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ চমকে উঠলেন জগদীশ বাবু। বারান্দার সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে জগদীশ বাবুর দুই বিস্মিত চোখ অপলক হয়ে গেল। আমরাও চমকে উঠেছি বই কি, আশ্চর্য হয়েছি, একটু ভয়ও পেয়েছি। কারণ সত্যি যে বিশ্বাস করতে পারছি না সিঁড়ির কাছে এসে যে দাঁড়িয়েছে সে কি সত্যি হরিদা। জটা জুটো ধারী কোনো সন্ন্যাসী নয়, হাতে কমণ্ডলও নেই, চিমটে নেই, মৃগচন্দ্রের আসনও সঙ্গে নেই, গৈরিক সাজও নেই, আদুর গা, তার উপর একটা ধপধপে সাদা উত্তরীয়, পরনে ছোট বহরের একটি সাদা থান, মাথায় ফুরফুর করে উঠছে শুকনো সাদা চুল, ধুলো মাখা পা, হাতে একটা ঝোলা, সে ঝোলার ভিতরে শুধু একটা বই, গীতা। উঠে দাঁড়ালেন জগদীশ বাবু। আসুন আসুন আসুন। আপনি কি ভগবানের চেয়েও বড়? কেন কেন আপনি এই কথা বলছেন মহারাজ? আমি মহারাজ নই, আমি সৃষ্টির মধ্যে এক কণা ধরি, কিন্তু আপনি বোধহয় 11 লক্ষ টাকার সম্পত্তির অহংকারে নিজেকে ভগবানের চেয়েও বড় বলে মনে করেন, তাই ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন, নেমে আসতে পারছেন না। আমার আমার অপরাধ হয়েছে, আপনি রাগ করবেন না। আমি বিরাগী, রাগ নামে কোনো রেপু আমার নেই। ছিল একদিন, সেটা পূর্ব জন্মের কথা। বলুন এখন আপনাকে কিভাবে সেবা করব? একটু ঠান্ডা জল চাই, আর কিছু চাই না। ঠান্ডা জল খেয়ে হাঁপ ছাড়েন বিরাগী। এদিকে ভবতোষ আমার কানের কাছে ফিসফিস করে, না, হরিদা নয়, হতেই পারে না, অসম্ভব। হরিদার গলার স্বর এরকমই নয়। পরম সুখ কাকে বলে জানে? সব সুখের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়া। জগদীশ বাবু ততক্ষণে সিঁড়ির ওপর বসে পড়েছেন। বোধহয় বিরাগীর পা স্পর্শ করার জন্য তার হাত দুটো ছটফট করতে শুরু করেছে। জগদীশ বাবু বলেন, আমার এখানে কয়েকটা দিন থাকুন বিরাগীজি, আপনার কাছে আমার এটাই প্রাণের অনুরোধ। বাইরের খোলা আকাশ থাকবে, ধরিত্রীর মাটিতে স্থান থাকবে, আমি বিষয়ী দালান বাড়ির ঘরে থাকবো কেন বলতে পারেন? বিরাগীজি, না, আপনার এখানে জল খেয়েছি, এই যথেষ্ট। পরমাত্মা আপনার কল্যাণ করবে, কিন্তু আপনার এখানে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।
তবে অন্তত একটু কিছু আজ্ঞা করুন, যদি আপনাকে কোনো। না না, আমি যার কাছে পড়ে আছি তিনি আপনার চেয়ে কম কিছু নয়, কাজেই আপনার কাছে কিছু চাইবার তো আমার দরকার হয় না। তবে কিছু উপদেশ শুনিয়ে যান বিরাগীজি, নইলে আমি যে শান্তি পাবো না। ধন জন যৌবন কিছু নয় জগদীশ বাবু, ওসব হলো সুন্দর সুন্দর একটি বঞ্চনা। মন প্রাণের সব আকাঙ্ক্ষা নিয়ে শুধু সেই একজনেরই আপন হতে চেষ্টা করুন, যাকে পেলে এই সৃষ্টির সব ঐশ্বর্য পাওয়া হয়ে যায়। আচ্ছা, আমি চলি। আপনি আপনি 1 মিনিট দাঁড়ান। সিঁড়ির ওপরে অচঞ্চল হয়ে 1 মিনিট দাঁড়িয়ে রইলেন বিরাগী। আজকের চাঁদের আলোর চেয়েও স্নিগ্ধ হয়ে এক জ্যোৎস্না যেন বিরাগীর চোখ থেকে ঝরে পড়ছে। জগদীশবাবুর হাতে একটা থলি, থলির ভিতরে নোটের তাড়া। বিরাগীর পায়ের কাছে থলিটাকে রেখে দিয়ে ব্যাকুল স্বরে প্রার্থনা করেন জগদীশবাবু। এই প্রণামী, এই সামান্য 101 টাকা গ্রহণ করে আমাকে শান্তি দান করুন বিরাগীজি। আপনার তীর্থ ভ্রমণের জন্য এই টাকাটা আমি দিলাম। আমার বুকের ভিতরেই যে সব তীর্থ, ভ্রমণ করে দেখবার তো কোনো দরকার হয় না। আমার অনুরোধ বিরাগীজি। আমি যেমন অনায়াসে ধুলো মারিয়ে চলে যেতে পারি, তেমনি অনায়াসে সোনাও মারিয়ে চলে যেতে পারি। এই বলতে বলতে সিঁড়ি থেকে নেমে গেলেন বিরাগী। 101 টাকার থলিটা সিঁড়ির ওপরেই পড়ে রইল। সেদিকে ভুলেও একবার তাকালেন না বিরাগী। আমরা সবাই হরিদার ঘরের ভিতরে ঢুকলাম। হরিদার উনানের আগুন তখন বেশ গনগনে হয়ে জ্বলছে। উনানের ওপর হাঁড়িতে চাল ফুটছে, আর একটা বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে হরিদা দেখি চুপ করে বসে আছেন। আমাদের দেখতে পেয়েই লজ্জিত ভাবে হাসলেন। কি আশ্চর্য হরিদা, আপনি তাহলে সত্যি বের হয়েছিলেন? আপনি বিরাগী? হ্যাঁ রে ভাই। হ্যাঁ, অনাদি ওই তো সেই সাদা উত্তরী ওটা পড়ে রয়েছে, দেখ মাদুরের ওপর। আর সেই ঝোলাটা, আর সেই তো সেই গীতাটা। এটা কি কাণ্ড করলেন হরিদা? জগদীশবাবু তো এত টাকা সারলেন, অথচ আপনি একেবারে খাঁটি সন্ন্যাসীর মতো সব তুচ্ছ করে সরে পড়লেন। কি করবো বল, ইচ্ছেই হলো না। শত হোক কি শত হোক একজন বিরাগী সন্ন্যাসী হয়ে কি করে টাকা ফাঁকা স্পর্শ করি বল? তাতে যে আমার ঢং নষ্ট হয়ে যায়। কি অদ্ভুত কথা বললেন হরিদা। হরিদার এ কথার সঙ্গে যে তর্ক চলে না। আর বুঝতে অসুবিধে নেই, হরিদার জীবনের ভাতের হাঁড়ি মাঝে মাঝে শুধু জল ফুটিয়েই সারা হবে। অদৃষ্ট কখনো হরিদার এই ভুল ক্ষমা করবে না। অনাদি বলে তখন, কিন্তু আপনি কি জগদীশ বাবুর কাছে গিয়ে কখনো? যাবই তো, না গিয়ে উপায় কি? গিয়ে অন্তত বকশিসটা তো দাবি করতে হবে। বকশিস? সেটা তো বলা যায় 8 আনা কিংবা 10 আনা। কি আর করা যাবে বল, খাঁটি মানুষ তো নয়। বহুরূপের জীবন, এর বেশি কি আশা করতে পারে?
অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমাদের বিভাগীয় প্রধানা অধ্যাপিকা ডক্টর গিনি ভট্টাচার্য মহাশয়াকে এবং মাননীয় অধ্যাপিকা ডক্টর শিপ্রা দে, ডক্টর চন্দনা মজুমদার এবং মাননীয় অধ্যাপিকা শ্রীমতী জিনিয়া রে মহাশয়াকে, যাদের সাহায্য ও নির্দেশনা ছাড়া আমরা আজকের অনুষ্ঠানটি বাস্তবায়িত করতে পারতাম না। সবশেষে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমাদের শ্রদ্ধেয় সকল শ্রোতাবৃন্দকে। আপনাদের উপস্থিতি আমাদের অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সাহায্য করবে। অসংখ্য ধন্যবাদ। নমস্কার। ধন্যবাদ অনুজা, তোমাদের খুবই সুন্দর প্রেজেন্টেশন হয়েছে এবং আমরা সব শেষে আর একটি নাটকের অংশ বাকি আছে। I now call upon Tanya. Please present your play performance. Thank you. Good evening, respected Principal Ma'am, professors, and my dear friends. Love's Labour's Lost is one of William Shakespeare's early comedies, believed to have been written in the mid-1590s for a performance at the Inns of Court before Queen Elizabeth I. It follows the King of Navarre and his 3 companions as they attempt to swear off the company of women for 3 years in order to focus on study and fasting. We have tried to make a modern adaptation of Love's Labour's Lost. The 4 friends, King, Brian, Leonard, and Dominic, have sworn off women and taken an oath to abstain from love. In this scene, we will see how far they are able to keep their promises, or will they become helpless victims to naughty Cupid's arrows. The scene opens in a college common room with Brian walking in, nervous about his friends finding out his love affair with Rose. All this lying to my friends, it's making me very nervous. I've been sweating like a pig, like a pig. But it all seems worth it when it comes to her. Oh, her eyes. Her eyes are the only motive strong enough to break my oath. Study English, they said. Make a band with weirdos, they said. Make an oath not to fall in love, they said. Not to fall in love. Oh no, there comes King the drummer. Ah, Bara! This is all rubbish. Why can't I write just a single line of a poem? Never mind. I will try again. Look at him. He looks like a lovesick cat. A lovesick cat. This is it. Philip Sidney's Sonnet 29 will now become King's Sonnet 2. And this I shall send to my queen. All is fair in love and war. Then why not plagiarism? Oh my God, Leonard is coming. Sweet mother, I cannot weep, for I am overcome with longing for a beautiful, beautiful girl. And with that, Sappho just rolled in her grave.
next goes to, oh, dear love, and I don't to spare. Yes, yes, I have. Stuff it. Brain to heart, stuff it. All spare parts we will let you pick and pick. Not in her mind, not in her mind. Oh. Shall I do this to Raman? Yes, I shall. Oh my God! Someone is here. Ah. Baby, I love you for like a fire. The way you lift your leg gets me overwhelmed. The way that you smile and cry, it's hard to tell. No, you are just beautiful and so beautiful that I can see. Oh, yeah. Bravo! Bravo! Who are you, my good sir? Are you Harry Styles? Then Zayn perhaps. Out of Nile, I think. Oh, and who are you singing for? Aha! I know. You are one to talk. Mr. X, awful poetry and awful rhythm. Who is your muse? Oh, do tell us, sir. Not you. You of all people are going to judge those two? You plagiarized before my very eyes. Yes, my very eyes. Seen it all. Traitors, all of you. All of you broke your oath and all of you are in love. You are a traitor. You are a traitor. And you are a traitor. Is love one of the potholes in the road that you couldn't help but fall in it? I am ashamed of you. Ashamed! Ashamed! Hey! Where are you going? I'm not going anywhere. I'm not going anywhere. And what are you doing here? Confidential business. What business? My business is my business. None of your business. Very well, very well. The door is that way. Okay then. Hey, wait a minute. This letter is not mine. Is it? Who gave this to you? Colin did. Is this yours, Colin? No, not mine. Dan gave me that. Why did you do that? No reason. It's rubbish. It's rubbish. Brian. Why are you so nervous? I'm not nervous. Then why did you jump like that? I did not jump. It's yours. It's yours. Will you confess? Fine. It's my love letter. I wrote that for Rose. I'm in love with her. And I should not have pretended to be better than all of you. When I too am in love. I'm sorry I broke the bro code. Bro code? Is this a bro code? This is an oath. Fine. It's an oath. I have no words. In that case, a makeup kit would have been a better gift for Rose than your awful poetry. How dare you call my poem awful? And that's what you were angry
a date too. I have a date too. I have a date too. Same for me. Go use King's face wash. And his expensive clothing. His aftershave too. Is that alright? Okay, I guess. Boys, we must not forget. We are charming boys. We are probably failing this semester. Our parents are probably very disappointed in us. Mine is very disappointed. We must not forget. Charming boys. So go out there and treat your dates like God intended. Equally and with respect. Carpe diem, boys. Seize the day. Carpe diem. Now, sing with me. We will to you. We will to you. We will to you. The modern adaptation was done by Arunima Biswas. We see Arunima Biswas as Brian, Shejuti Ghosh as King, Surabhi Shiuli as Leonard, Abhishekta Mondol as Dominic, Yugantika Dash as Colin, Tanya Bhattacharya as Jess, and me, Trisha Sarkar, as the narrator. The shooting and the editing was done by Tanya Bhattacharya. Thank you. Thank you very much, Tanya, and thank you very much, Trisha, for playing the role of the narrator and introducing us to a modern adaptation of Shakespeare's Love's Labour's Lost. With that, we come to the end of the Women's Christian College Drama Club presentation. I will now request Professor Taposhi Banerjee to deliver the vote of thanks. Taposhi-di, over to you. ধন্যবাদ দেবলীনা। আমাদের মহাবিদ্যালয়ের অধ্যয়ন অধ্যাপনার পাশাপাশি অনেক বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয় ও আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি অনুষ্ঠিত হয় কলেজ ও ছাত্রীদের সার্বিক বিকাশ ও উন্নতির কথা মাথায় রেখে। আজকের এই প্রচেষ্টাও তারই ফলশ্রুতি। নাট্য সাহিত্য বা অভিনয় কেবল মানুষকে আনন্দই দেয় না, মানুষের চিন্তা বা বুদ্ধিকে চালিত করে, সমাজ ও পরিপার্শ্ব সম্বন্ধে তাকে সচেতন করে। এ ব্যাপারেও উইমেন্স ক্রিশ্চিয়ান কলেজের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত সদর্থক, যার পরিণতি ভয়েসেস নাট্যগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা। এই সমস্ত ক্ষেত্রে যার ভূমিকা সবিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে, যিনি নিজে কলেজের প্রতিটি বিষয়ে তৎপর ও আলস্যহীন, অন্যদেরও নিরন্তর উৎসাহদানে আন্তরিক, তিনি আমাদের প্রিয় অধ্যক্ষা মাননীয়া ডক্টর অজন্তা পাল মহোদয়া। শুধু আনুষ্ঠানিক ধন্যবাদ নয়, ম্যাডামকে জানাই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও বিনম্র শ্রদ্ধা। আজকে আমাদের যে প্রাক্তন অধ্যাপিকারা দর্শক আসন অলঙ্কৃত করেছেন, যাদের সস্নেহ সাহচর্য আমাদের উদ্দীপ্ত করে, সমৃদ্ধ করে, পথ দেখায়, তাদের জানাই আমাদের বিনম্র প্রণাম ও আন্তরিক ধন্যবাদ। সমস্ত অধ্যাপক অধ্যাপিকা যারা কলেজের অগ্রগতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন, তাদের প্রত্যেককে জানাই হার্দিক অভিনন্দন ও আন্তরিক ধন্যবাদ। আজকের এই অনুষ্ঠানে যারা মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে, উপস্থিত সকলকে আনন্দে পূর্ণ করেছে, একই সঙ্গে চিন্তার রসদ জুগিয়েছে, সেই কুশীলবদের, আমাদের প্রিয় ছাত্রীদের জানাই প্রাণ ভরা আশীর্বাদ ও সস্নেহ ধন্যবাদ। যারা সহযোগিতার হাত না বাড়ালে আমরা চলতে পারবো না,
সেই শিক্ষাকর্মী বন্ধুদের প্রত্যেককে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ। গ্রন্থাগারের বন্ধুদের নিরন্তর উৎসাহ দানের জন্য জানাই অকুণ্ঠ ধন্যবাদ। বিশেষভাবে যাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাবো তারা হলেন ডক্টর নবনীতা মিত্র ও অধ্যাপিকা সাথী নায়েক। পরিশেষে যে গুরুত্বপূর্ণ নামটি বলবো তিনি ডক্টর দেবলীনা গোপালন। আজকের এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য তার উদ্যোগ, নিষ্ঠা ও পরিশ্রম অতুলনীয়। দেবলীনাকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন ও ধন্যবাদ। আগামী দিনে ভয়েসেস দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাক এই কামনা রইল। সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও নমস্কার জানিয়ে শেষ করছি। Thank you very much, Tapashi Di. You were too kind. The drama club is coordinated by 3 departments, and it is true, Professor Tapashi Banerjee and I are the conveners of the drama club. But with this production, we are also handing over the baton to 2 other professors who will take up the drama club, and hopefully we will be able to see some productions of the drama club on stage, offline, no longer online. However, I would like to conclude the program today by thanking Principal Madam and all who are present here, as well as those who are present on YouTube and leaving us hopefully encouraging comments, so that we keep on improving our performances. I thank everybody once again, and most especially all the students, those who performed and those who wanted to perform, but for various restraints could not perform. Even their wishes, their hopes, their aspirations, their desire for drama and theater, all of these have been symbolized in today's 4 presentations. So thank you all once again, and good evening. Ma'am, should we conclude the program then? সবাইকে কি লিভ করতে বলবো? ম্যাম কি আছেন? ওকে, আমি একটু আচ্ছা, ওকে। Okay, the program, please do comment in the YouTube channel. Even those who performed today, you can also comment on the other performances. And once again, maybe ma'am is not here right now, but the drama club presentation began and was inspired by her, and it will continue to be under her guidance in the future as well. So with ma'am's blessings and her guidance, we end today's program. Thank you all very much, and this is the end. Thank you. Thank you, Deblina Di. Thank you. Bye bye everyone. Bye. Thank you.